Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gridiron Deutschland. Wir freuen uns wieder sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Julian und auf der anderen Seite findet ihr oder seht ihr die Tiziana. Hi Tiziana, wie geht's dir? Hi Julian, ja, ich freue mich sehr, dass wir heute mal wieder aufnehmen. Heute geht es um das erste Team und zwar um die Seattle Seahawks und da gibt es ja gerade in Deutschland viel zu besprechen. Da werden wir gleich genauer drauf eingehen. Aber Julian, ja, wo bist du? Das war jetzt schon so eine konstante Frage. Wo befindest du dich eigentlich gerade? Hat auch vielleicht ein bisschen was mit der heutigen Tonqualität zu tun. Das wird dann in den anderen Teilen dieser Folge auch ein bisschen besser sein und in den nächsten Folgen dann auch wieder besser sein. Aber genau, ich bin gerade auf Mallorca, weil mein Bruder hier geheiratet hat und deswegen jetzt hier so aus dem Urlaub nehmen wir nochmal kurz auf. Und ich genieße jetzt noch bis morgen, weil morgen geht es wieder zurück nach Hamburg, das schöne Wetter, weil ich glaube, dass das in Hamburg nicht genauso sein wird. Aber auch du bist nicht in Berlin gerade, glaube ich. Nein, ich bin in Leipzig, genau. Leider nicht Mallorca, aber trotzdem ganz schön. Und der goldene Herbst ist hier auf jeden Fall angekommen. Und ich stimme mich mental schon mal auf das Spiel in München ein. Ist ja nicht mehr lange, jetzt so noch knapp einen Monat, paar Wochen. Bin schon richtig, richtig gespannt. Und da können wir eigentlich schon mal ganz gut darüber sprechen, weil wir ja unter anderem erfahren werden, was die Seahawks so in München planen. Ganz genau, ich bin richtig hyped. Wir haben jetzt in den letzten Tagen auch viel darüber gesprochen, weil wir unsere Sachen gebucht haben, um dann auch in München sein zu können. Und ja, die Seahawks haben einiges geplant, da erfahren wir heute auch was drüber. Und vor allem ist es ja auch ziemlich cool, weil die Seahawks eine oder vielleicht sogar die größte Fanbase, NFL-Fanbase in Deutschland sind. Ich habe gerade auch nochmal geguckt, die German Seahawkers haben auf Twitter irgendwie knapp 7.000 Follower. Ich glaube, auf Instagram sind es noch mal mehr. Das ist schon richtig, richtig cool. Ich habe die Fanbase auch über die letzten Jahre viel verfolgen können. Die haben einen coolen Podcast, die machen generell einfach schöne Sachen. Und ja, da wird es dann auch die eine oder andere Party von den Seahawks oder den Seahawkers geben in München. Und da erfahren wir heute in der Folge ja auch von unterschiedlichsten Personen etwas darüber. Genau, wir haben unter anderem auch Jeff Richards zu Gast. Der ist der Vice President Marketing von den Seattle Seahawks. Und ich war echt überrascht, was er uns erzählt hat, was sie alles planen. Und wie wichtig der deutsche Markt auch für sie ist, aber ja eigentlich nicht erst seit jetzt, sondern schon länger. Und dass sie auch so im engen Austausch miteinander sind mit den Seahawkers. Also da gibt es wohl einen guten Kontakt zwischen den Seahawks und den Seahawkers in Deutschland. Und ja, ich bin da ein bisschen neidisch drauf, ehrlich gesagt, dass die Seahawks so eine fette Fan-Community in Deutschland haben. Kenne ich jetzt von den Broncos natürlich nicht so in dem Ausmaß. Ich kenne auch den einen oder anderen Mitglied von den Seahawkers. Und wir haben aber auch mit dem einen oder anderen aktiven bzw. ehemaligen Profi gesprochen. Genau, das ist ziemlich cool. Wir haben nämlich auch mit Aaron Donkor gesprochen. Der ist deutscher American Football Profi, der zuletzt jetzt im Practice Squad des Seahawks tätig war. Und dann noch dazu mit Cliff Avril, der ist der ehemalige Defensive End der Seahawks, aber hat natürlich auch 2014 den Super Bowl gewonnen. Das sind natürlich irgendwie coole Einblicke, die wir da haben. Generell, die sind alle ganz schön hyped auf das Spiel in Deutschland. Ich glaube, das kann man so vorwegnehmen. Auch gerade Jeff Richards, den du eben angesprochen hast, das fand ich total cool, weil der ist einfach ultra hyped da drauf. Deswegen freut mich auf das Interview. Und ja, dann sprechen wir natürlich auch noch mit den German Seahawkers, denn da wollen wir natürlich auch den Eindruck haben. Wir können ja nicht nur sie anteasern, sondern wir wollen natürlich auch selber von Ihnen wissen, was plant ihr, wie viele reisen da auch wirklich nach München? Wird ja nicht jeder ein Ticket bekommen haben. Absolut, absolut. Das wird generell irgendwie spannend. Und da freue ich mich auch total drauf, einfach nach München zu fahren und so viele Leute mal auch kennenzulernen, die man bisher nur über Twitter oder irgendwelche anderen Medien kennt. Das ist echt nice. Aber vielleicht noch mal kurz zu den Seahawks selber. Wie findest du das denn, dass Seattle jetzt dieses Jahr in München dieses Spiel bekommen hat? Ja, ich muss sagen, cool. Also im Gegensatz zu den Bucks, die ja noch recht frisch irgendwie so, jetzt klar durch Tom Brady irgendwie mehr jetzt im Kopf von vielen Leuten, aber davor, finde ich, war das jetzt keine Franchise, die man so auf dem Schirm hatte, so ein bisschen unterm Radar geflogen und die Seahawks sind halt einfach schon
spätestens seit den 2 Super Bowls, wo sie, 2014 haben sie ja gewonnen. Bittere Erinnerungen für mich als Broncos-Fan, war nicht schön anzugucken, aber das war auch bei mir so die Phase, wo ich so die ersten Jahre Football geguckt habe und ich glaube, da geht es ganz, ganz vielen Leuten so. Deswegen, egal ob man jetzt Seahawks-Fan ist oder nicht, man hat, glaube ich, auf jeden Fall ein Bild im Kopf von diesem Team, von der Franchise. Also gerade Russell Wilson als damaliges Aushängeschild, glaube ich, kennt jeder. Auch die Seahawks Uniform, finde ich, fällt mir sofort ein, dieses Giftgrün, das sie ja hatten oder haben. Ich weiß gar nicht, ob sie immer noch so spielen manchmal. Oder eben dieses klassische Weiß-Blau. Also ich finde absolut verdient, dass die Seahawks jetzt das Spiel in Deutschland gekriegt haben, weil, wie wir schon gesagt haben, sie haben hier eine fette Community, sind hier sehr verortet, sind ja auch, glaube ich, eins von diesen Home-Marketing-Teams, wenn ich mich nicht täusche. Also von dem her alles gut. Ja. Ja, es ist einfach eine super relevante NFL-Franchise über die letzten Jahre. Deswegen ist das nur ein richtiger Move. Jetzt in den letzten Jahren war ja auch irgendwie gab es total viele spannende Storylines darum. Ich meine, da warst du selber ja auch mehr oder weniger mittendrin, statt nur dabei, weil dieser Trade von Russell Wilson nach Denver, der gerade gefühlt irgendwie besser für Seattle aussieht, weil der Quarterback Geno Smith ja ziemlich gut ausspielt, womit eigentlich keiner so richtig rechnen konnte. Das ist aber ganz cool, weil am Anfang des Jahres habe ich noch gedacht, okay, Tampa Bay kommt jetzt hier rein, die bisher sicherlich auch viel Verletzungspech haben, aber die haben natürlich Tom Brady und die haben wirklich sehr, sehr starkes Roster, sicherlich ein Super Bowl-Kandidat und jetzt haben wir die Seahawks, die eigentlich eher so darauf gucken, was können wir im kommenden Draft machen und jetzt spielen die aber auf einmal viel, viel besser. Und das ist natürlich etwas, was wir uns wünschen. Wir wollen ein kompetitives, gutes Spiel in München haben, was dann irgendwie Lust auf mehr macht. Und deswegen ist das echt eine coole Sache. Ich mache mir gar keinen Stress darum, dass diese Fanbase und das Marketing der Seahawks und so, dass die da richtig Stimmung machen werden. Da habe ich überhaupt keine Sorgen. Und deswegen wird es, glaube ich, ein rundum sehr, sehr gelungenes Paket. Ja, denke ich auch. Und ich würde sagen, jetzt hören wir mal unseren ersten Gast. Cliff ist unser erster Gast, den wir genauer hören wollen. Und starten wir rein in dieses Interview. Viel Spaß. Today we have the Seahawks legend Cliff Avril with us on the show. Hi, Cliff. How are you doing? I am well. How are you guys doing? Well, fine. It's great talking to you. You played for the Seahawks for several years between 2013 and 2017. Can you tell us a little bit about your story with the Seahawks? How was it playing for them, and how did they shape you also as a person? Oh, no, it was great. Playing with the Seahawks after leaving Detroit for 5 years and playing for the Seahawks for 5 years, it was definitely a big difference, a culture change more so than anything. It taught me the difference between, honestly, a winning mindset and kind of what everybody else is doing, and having Coach Carroll as the guy leading the charge. You learn a lot of things from him on how to lead, how to be a great leader, how to get guys to go out and play for one another, to love to play for one another. I think that was the biggest thing. And it was all genuine. It wasn't forced. He put a bunch of guys that had different characteristic backgrounds, personalities, and all of us got along very well with one another because we respected one another and we understood we needed each other to have success. And I think that's why we had so much success during that time. So you were part of the team that won the Super Bowl against the Denver Broncos in 2014. That's really cool. So many people will also remember the safety in the opening seconds and the role you played. So yeah, I mean, it's a simple question, but what was it like to win the Super Bowl? Amazing. At that time, I was the first player, because I went 0-16 as a rookie when I played with the Seahawks, or when I played with the Lions. And then, 5 years later, 6 years later, I'm in the Super Bowl and I have the fastest score in Super Bowl history and different things like that. So being able to win the Super Bowl in that time meant, I feel like it meant a little bit more to me than say some of the other guys, because of my road and my path up until that point was completely different. You'd never thought I'd be in the Super Bowl after how my career started. So, it was an amazing journey. It was a great experience. Didn't realize the impact they had on the city of Seattle until I retired.
But overall, though, just being able to be the last team standing in the National Football League, when there's so many great players and so many other individuals that have played for a long time, never got to the Super Bowl, let alone winning the Super Bowl, it was a great experience for sure. Unfortunately, you didn't have the chance to play the London game in 2018 with the Seahawks. How excited are you now for the Seahawks for this game in Munich? That's basically the first game in Germany ever. I think it's going to be amazing. So I was in Munich this summer doing some stuff for the Seahawks, doing some content stuff and visiting. And I took a trip to Germany probably like 3 years prior to that with the NFL. And it's always, always, always a lot of love. You know, you don't realize how much Germany or just the world, but Germany in particular loves the NFL and football. But in particular, there's a lot of Seahawk fans in Germany. Yes. And you know, I asked why, because I was kind of confused. I was like, man, like of all teams, why did you guys adopt the Seahawks? And what was told to me was because when the NFL became a big deal to them was back in 2014, 2012, yes. 2013, 2014. Well, that's when we were at our peak, right? That's when we were doing our thing and we were doing the. So it makes sense. It makes a lot of sense. And I love it out there, man. They have so much love for the Seahawks. They have so much love for football. It's going to be a great venue, a great space for them to have a game out there. Yeah, particularly about that, like how impressed were you with the stadium and like the whole setup here? Do you think that's gonna work? Because for us, like German stadiums and stuff, it's a little different, you know. So like we were still like thinking about, okay, is this actually working? What do you think about that? I definitely think it would work. I mean, I think the venue is amazing. I think the stadium is amazing. The seating, I mean, to be able to fill it up, I think 70,000+ people. I know I heard the tickets sold very fast. I think the venue is going to be amazing, though. I think it's going to be loud. It's going to feel like a home game for the Seahawks. I really do believe that. You know, I feel like it's going to be loud. It's going to be a lot of energy, electrifying. It's going to be a great first outing in Germany for the NFL. For sure. So another question that I have, which I find really interesting, is that the NFL is growing internationally a lot, right? So there are more chances for international players. Could be a big chance for the NFL as well. So when you look in the NBA, maybe the MLB, but especially the NBA, there are lots of actually stars from Europe and all over the place. What are your expectations here? Do you think if we look down the road, maybe like 5 to 10 years, the NFL could look similar like that? I think so. I think the potential is very much there because I was fortunate enough to be able to see some of the different leagues and now kids are playing at a little bit earlier age. We have a kid on the Seahawks team, Aaron Donkor, who's from Germany as well, and he has potential to get some playing time possibly this year as well. And he would be the first person in a while, I believe, that has done that. So he's showing that Germans are athletic and can do some things, right? So I do see the more international folks being involved in being able to play some football at a high level as well. You already mentioned Pete Carroll before. He's the one element that always stayed the same at the Seahawks. Can you tell us a little bit about your special relationship with him? How do you see him as a person and how he impacted you also? Well, again, like I mentioned with Coach Carroll, I think the style of leadership, the NFL is a very militant type of mindset, at least when I was playing, where coaches wanted you to be a certain way. They wanted you to dress a certain way. They wanted you to, just certain ways of doing things. And Coach Carroll was completely opposite. He had music playing in the meeting rooms. We shot basketball hoops. We were shooting before meetings. It's just a good time. It's fun, energetic, a lot of energy all the time. But he allowed everyone to be themselves. Like I said, we had a wide range of guys. You have Marshawn Lynch, you have Michael Bennett, Richard Sherman. All these guys have different personalities, and he allowed those guys to be themselves
and those guys would perform at an even higher level because of that. So it showed that you can have a different type of coaching style and still have success in the NFL or in football in general. Yeah, I think that was also like a big thing for him when he was at USC. Why it actually worked over there, like really, really cool. So just like a final question, outside of the Super Bowl, what was your like most memorable moment for the Seahawks? Wow, outside of the Super Bowl, that's tough. Obviously going to 2 Super Bowls back to back was huge. Obviously, we lost the second one, but I would say independently, just from my perspective, not even a team perspective, I think being able to make it to the Pro Bowl as a Seahawk was pretty cool too, because at that time I think we had 9 Pro Bowlers on the team, which is unreal to think about. But to be one of those 9. To be one of the top players and being respected by my peers, and also getting some of the media votes, I think was a pretty big highlight in my career with the Seahawks. Just being able to do that with a bunch of great players on your team. It's hard to make the Pro Bowl, let alone make it with a bunch of players on your team. That's extremely hard to do. So being able to do that, I thought was really cool and unique. That's amazing. You had a great career, and we hope to see you hopefully in Munich in November. Thank you so much for taking the time, and have a good night and good evening. Thank you. No, I appreciate it. Thank you guys. Again, I think the media space in Germany is going to grow. I think football is going to grow in Germany as well. I look forward to seeing it. I hope to be there in November as well. And you guys have a good one. It's going to be a great time, though. It's going to be a great thing for the country, for the city of Munich, and the NFL. Of course. Thanks so much. Thank you so much. So we are super happy to welcome Jeff Richards, the Vice President of Marketing and Community Engagement. That's a very long title of the Seattle Seahawks on the show. Jeff, welcome. How are you doing? I'm great. Thanks for having me. So can you tell us a little bit about your role that you have with the Seahawks? Yes, happy to. I am entering my 12th season with the Seahawks, and I tell folks I've got the most fun job here, probably outside of Pete Carroll. I get to work with the 12s every day. My groups are our marketing, our fan engagement, game entertainment, community, how we show up on social and digital media. So we believe we have the best fans in the NFL, and the groups that I work with are charged with entertaining, engaging, keeping them informed of what's going on. And one of the most fun things that I've gotten to work on is our international marketing. That's been a blast to just see the interest in the Seahawks across the world. Yeah, so with the team coming to Germany, it's a significant moment probably for the Seahawks franchise. Can you explain a bit more about the background around the selection process for the game in Munich 2022 and how it has happened from your perspective? Yeah. So really the NFL at the league office in New York, they decide the schedule, including who plays in the international games. The home teams are the designated teams for those games, whether it's in Germany, in the UK, in Mexico, or beyond eventually. Those are usually now going forward going to be clubs who have IHMA rights, so international home marketing area rights in those countries. The visiting team, so that would be the Seahawks in this Germany game, are selected after those home teams are picked. So in this particular situation, the Bucs were identified, Tampa Bay Buccaneers were identified as the team that would host this game. And so the NFL looked at their schedule, and as I've been told, the Seahawks jumped out to them on that schedule. The strength of our following internationally, but especially in Germany, the way that the 12s showed up at our game in 2018 at Wembley Stadium when we played the Raiders, and being there, it felt like a Seahawks home game. That was sort of a common phrase that we heard from broadcasters to NFL, and even the players on the field said it felt like a Seahawks home game. And so
the NFL said, we want to have this first game in Germany. It's so important. We want to have it be as great a success as possible. And we were lucky enough to be selected to play that game. You already taught a little bit about like the great fan base that you have internationally. You have a great fan base in Canada, but also in Germany. We know the German Seahawkers everywhere. Like they're, I think, the biggest fan group in Germany. So great work from them. Could you imagine also in the future that you maybe have like the home market agreement for Europe or for Germany in particular? That has been a topic of conversation, and the strength of the fan base in Germany, especially with the work that Lukas and the German Seahawkers have done to feed that interest from fans there in Germany. It is absolutely something that is a point of discussion internally. There's a lot that goes into it. It's a big commitment, and what we're evaluating right now are the benefits of those IHMA rights versus sort of the limitations or the obligations that may come along with having those rights. So it is absolutely something that's being discussed. It would be a thrill to be able to do that, but it doesn't preclude us from not having rights right now. It doesn't preclude us from engaging with the fans there in a variety of ways. So we'll see. We'll see. Yeah, that's a perfect transition, actually. So tell us a bit more about your like plans for the Munich game in regards to like marketing, community engagement, regardless of the international home marketing agreement. As soon as I found out that we were going to be playing in this game, I got immediately excited. My mind started spinning with opportunities and questions. A group of us went out in June to Munich, and it was my first time being in Munich, but beautiful city. And the German people that we interacted with were incredibly welcoming. There was excitement across the city for this game. We were at a bar in the hotel one night. The bartender finds out that we're from the Seahawks, and turns out he's this lifelong Seahawks fan. He has a deep passion for the team. That's cool. And we had a great conversation all evening. We went down to Neuenstein Castle, just south of Munich. And we had our 12 flag, which sort of represents our fan base. And two different groups came and said, "Are you're Seahawks fans?" And when they found out we were from the Seahawks, there was excitement. So this a bunch of random interactions with German fans. We felt just in a couple of days in June that there was a huge passion for the Seahawks. But as you know very well, there's a huge passion for the NFL in general in Germany. The NFL knows that. They characterize it as probably the biggest opportunity market for them, with such an educated, smart, and passionate group of football fans in Germany. They want to turn Munich into the NFL experience. So I don't want to steal their thunder and tip too much of what the NFL is going to do. But if you're in the Old Town area there in Mariensplatz, Odeonsplatz, that area, where there's so much history, you will know the NFL is in town. There will be experiences for the most passionate NFL fans and people who don't know anything about American football. It will be a really wonderful sort of football festival for 2 or 3 days over the course of the weekend. So that's kind of what the NFL has planned. From a team standpoint, we'll have a home base that's going to be right in that area. We're going to be at a pub, a beautiful, historic, very large pub right there in that area, and it will be the home base for Seahawks fans and established and hopefully new Seahawks fans. We'll have entertainment going throughout the weekend. Fans will be able to come and pick up giveaway items, commemorative items to remember the game. They'll get to meet former Seahawks players. They'll get to meet our mascot, which is a big thing in American football. Blitz will be there. And one of my favorite things from our experience in London that I want us to bring to the game in Munich is we had a giant world map.
And then we had these little 12 flag pins. And over the course of the weekend in London, fans from all over the world would come in and grab one of those pins and put it on the map where they were from. What we noticed in hindsight was that Germany had the greatest concentration of these little 12 flags. So there were so many German fans in London, but we'll be excited to do something similar here in Munich in the pub and just see where fans are coming from. There's a handful of other things that we'll do, some fun content, and honestly some exciting content that will bring the Seahawks and a few really iconic members of the Seahawks to Germany before the Munich game. So we'll roll some of that out here before the game as well. But really the idea is whether you are a Seahawks fan from Germany or you're coming from Seattle or the UK or Brazil, that you have a home base, you have a place where you can come connect with other 12s, and you can also interact with the Seahawks. So you can probably see my enthusiasm. I'm excited. Just the interaction with fans, again, whether they're brand new fans or they've been fans since they were a kid, we are excited about the opportunity to just interact with them, especially German fans. Wow, you did some great teasing. We cannot wait, exactly. So how open are the Seahawks to come back to Germany in the next years? As you said, you're not yet a home marketing team, but the interest is there, obviously. The interest is there. From a Seahawks standpoint, we have been excited about this. Now, Pete Carroll, John Schneider, our head coach and our GM, found out pretty early on that this German game was a possibility. And immediately, as they were preparing for this year's draft, they started to try to learn German in the draft room there each day as they were looking at and scouting for the next group of Seahawks. They were learning German. So the team is excited about it. We are excited about it. And we have a weekly call with the German Seahawkers and the NFL. We know they are excited for this game as well. We would love to come back. Again, it's up to the NFL. It's not our choice. So whether our next international game is in Germany and maybe another city in Germany, or it ends up being in Canada or Mexico City or Brazil or China, we're up for it. And we know that Seahawks fans, we have a saying, we say there are 12s everywhere. And so we know Seahawks fans will show up in great numbers wherever that game is, but we would love to come back to Germany. I've fallen in love with Germany already, just being there a couple times in the last few months. So I'm excited to be there in November. Awesome. So Perfect. I guess we will see you in November in Munich. I hope so. Yes. Yeah. Please come visit us. And fans can go to Seahawks.com/international right now. They can sign up for information. But in the next couple of weeks, once we get past our home opener, we'll really start talking to fans who intend to come to the game. And we'll be sharing what those plans are in more detail, how they can come meet former players, how they can come meet Blitz, where they can go and when they can go, and sort of what's going on. So we'll share all of that in the coming weeks. Awesome. Perfect. Thank you so much, Jeff. Thank you. Nice to meet you very much. We are so happy to have Aaron Donkor here on the show. Hey, Aaron, how are you doing? I'm great. I'm blessed. So it was really interesting to read in front of this episode and just follow your journey and read a bit about your journey. So can you talk to us a little bit more about that? So tell us a bit about your journey to the NFL. At Düsseldorf Panther, I guess, playing football for the first time, going to New Mexico military to play junior college ball, playing college ball in Arkansas State, getting ready for Pro Day with Christian Moore, and going through the International Pathway Program, and now being part of the, Seattle Seahawks. Yeah. So you played also for the Düsseldorf Panthers in the GFL. Do you think this time prepared you also for the time in the NFL? Or any time is preparing you for the future, I guess. So we had, I had teammates around me. I had great coaches around me that put the foundation down for me. So they definitely helped me. And
I remember we did not win too many games with Düsseldorf Panther, so it taught me to not watch the play clock, but just play one down at a time. That what it really taught me. Yeah, that makes a lot of sense. And to inspire the people around you, you know. I mean, yeah, for sure. So you already mentioned the IPP, the International Pathway Program. And yes. we already talked to some players from the IPP actually about it. So that's super interesting because it's kind of like from before, there's always like this typical way, right? You go to college and then you go to the NFL before you go to high school. Then this is not like the easiest way for international players. There are more and more players from Germany, from Europe actually doing that. But how did you find this experience actually? How did the IPP help you? It helped me to just get an opportunity, you know. There was a lot of COVID. We had not a pro day. With me, I did not go the normal route through college. So I'm just blessed to have an opportunity and be here right now with the Seahawks and, you know, get better every day, get the best coaching in the world and try and take advantage of it. Sure. So you're now with the Seattle Seahawks, as you said, and it's super interesting because this podcast is mainly about the game in Munich, and the Seattle Seahawks will play the game in Munich. How has your time been so far in Seattle? It's been a great year so far. Seattle is really beautiful around this time. And so I've been enjoying myself. I've been connecting to my teammates. I'm learning the game every day. I'm still like a kid in a candy shop when it comes to football. I'm just excited to learn, and the coach is really investing in me. So I'm really blessed. So I mean, you just mentioned you're still like a fan of the game, and now I mean, for a long time you have been a player. So how is that for you that there's going to be a game in Germany, like an NFL game in Munich, which is like a huge thing over here. Also for a lot of like Seahawks fans, the Seahawks have like a huge following in Germany. How excited are you about this game? I'm excited for this game. I'm excited for many reasons. I'm excited that, you know, there's a kid out there that maybe don't know football, and then with all the hype, he's going to get introduced to the sport of football maybe a little earlier than I did, and he's, you know, it's going to change his life. So I'm excited for these stories. I'm excited for my teammates to get a little bit of taste of Germany. I'm excited for Germany to get a little taste of the Seahawks, for what we represent, and, you know, put it on the pitch. But for me, I'm just taking it one day at a time. We worry about week 1 right now, getting ready for the Denver Broncos. And week 10, I think, we playing in Germany. So one day at a time. Yeah, true that. Do you think you already talked about opportunity and that the IPP is a great opportunity to player making it from Europe to the NFL? Do you think that it's just the beginning for German players in the NFL? Because we've seen some great like names, Marcel Dabe, for example, making it to the Colts earlier this season. So do you think there's still potential? Yes, definitely. I mean, for me, nobody's entitled to anything. Nobody's entitled to an opportunity. I'm just, I feel like just the growing of the sport in Germany in general. So the kids who are very talented, they might choose football over soccer. They might choose football over basketball because they see there is a future connected to it. If I put my all into it, I can see myself ending up and playing in the highest level. So if you're able to communicate to the kid the vision of, hey, if you put your all into it, you might end up in the NFL, then why not take a step forward? But right now, Germany, and it's going to be like that, and it's good like that. Soccer is the biggest sport, it should be, maybe basketball afterwards, but just showing kids that there's a route to, you know, play this game on a high level. So that's also interesting. For me, I followed like for the last years, like actually 10 years, like lots of different US sports, and you also played basketball quite highly. So I think especially in the US, it's typical, right? Like lots of
people actually kids, they're actually playing in high school, they're doing different sports. And here it's a bit different because most kids, they're actually doing then they play soccer and then that's it. But or handball. Yeah. For example, there are lots of different sports, but they mostly stick to it, right? So for you, for example, there's a 10-year-old kid right now. He sees the game in Munich, is excited about it, but is playing soccer or basketball so far. Can you tell them about what you learned maybe from basketball and how it helped you for your football career? Yeah, I mean, it helped me a lot. Just, it was fun. And that's the first thing. It was fun. And I learned a lot just being around my teammates, taking coaching, even learning English, mostly being around, big coaching back in the days. They gave me an opportunity to practice with the first team. So I learned a lot, and physically, mentally. And I feel like for the kids who are listening, don't be scared to reinvent yourself, at any point. If you feel like, let me try this or let me try that. There's nothing wrong with that, don't put yourself in a box by no means, and just, go with the flow. Just because you played soccer the last 3 years doesn't mean you have to, do this for the rest of your life. And that goes for anything. So don't be scared to try new things, And I hope that the game in Munich, because I watched the Super Bowl, 2016, Von Miller going crazy. And I was like, wow, maybe I can do this, So I'm really blessed. Good point, because I started watching the NFL, I think in 2012, 13. And I remember back in the days, back then, nobody really cared about the NFL. So much has changed in the last 10 years. Where do you see the NFL in the next few years? Growing in Germany? I feel like it's a little bit on the shoulders for the people who are, Jacob Johnson, me or Marcel Dabo, kids who are from Germany, just to represent, and carry that out, or even the kids who are in college, why not? So as much as they succeed, I feel like the people can relate to it and be like, man, that could have been me, or this can be me. Why not? So I hope that the people who are, from different countries really flourish and take advantage of the opportunities. So you have had history. You already told us about it, where you moved to the US. You have experience playing in America, right, before. So has this transition or journey made that easier for you to get to Seattle and actually make the transition easier? Do you recommend also for other players to rather stay in Germany or just try to get a place at some college, even though it might not be the highest Power 5 school? If you have the chance, go through the process of going to college. It's like the International Pathway Program, go through the process of going to college, I would say, because it's there to prepare you, or even go to high school if you want to go to high school early. Just you're gonna have to make the same strides, you're gonna have to elevate your game one way or another. And I think if you surround yourself early with people who are just as obsessed with the game as you are, it's gonna elevate your game. So if you have the opportunity, go to high school or go to college and just soak it all in and, fall in love with the game. I have one last question. How did Pete Carroll and the other coaches in Seattle influence your game so far? Oh, a lot. I feel like if you just surround yourself with the right people, you naturally just elevate. The attention to details, the way you come to work, the consistency that you'd be the same player every day. If you be that player, be that player. The standard they set, and just I feel like just a way of how you do your job. It's inspiration, and for me, how to carry yourself as a player. So it went a long way, and I appreciate all the coaches who've been investing in me. And I'm just waiting on my time till I can ball and play and be out there. So until then, I'm just preparing. Thank you so much for taking the time, Aaron. We really appreciate it, and best of luck. Hopefully we see you in Munich. Yeah, hopefully we see each other in Munich. Thank you so much.
Ja, jetzt haben wir unseren nächsten Gast von dieser Folge und zwar ist Lukas Spiess zu Gast. Er ist Präsident der German Seahawkers, der größten Fanvereinigung der Seahawks in Deutschland. Lukas, hi, wie geht's dir? Hi, schön, dass ich hier sein darf. Freut mich. Ja, freut uns auch. Sag mal, also als es dann irgendwann rauskam, die Seahawks werden dieses Jahr in München spielen gegen die Bucks, was hat es bei euch ausgelöst, bei den Seahawkers? Ja, im ersten Moment war viel Ungläubigkeit dabei. Es gab ja schon im Vorfeld über ein paar Tage hinweg so Gerüchte, dass bald das Spiel bekannt gegeben wird und dass eventuell die Seahawks tatsächlich dabei sein könnten. Und wir konnten uns das eigentlich nicht so richtig vorstellen, weil die Seahawks hatten ja erst 2018 in London gespielt und dann schon wieder die weite Reise über den Atlantik und so. Deswegen waren wir skeptisch. Und als es dann tatsächlich passiert ist, wie gesagt, ungläubig. Und dann aber ging es schnell über in Aufregung, Vorfreude und dann auch geschäftiges Tun, weil das natürlich für uns auch viel, viel Arbeit und bedeutet. Aber wir machen das natürlich gerne und freuen uns sehr. Ja, da wollen wir gleich nochmal genauer drauf eingehen, was ihr alles plant für das Wochenende in München. Aber magst du mal alle Leute, die die Seahawkers noch nicht kennen, seit wann gibt's euch? Wie habt ihr euch gegründet und so weiter? Ja, also die German Seahawkers gibt es als Gruppierung seit 2014. Angefangen hat das Ganze als Facebook-Gruppe, wie man das damals so gemacht hat noch. Und war eben so ein loser Zusammenschluss von Seahawks-Fans im deutschsprachigen Raum. Seit 2016 gibt es uns auch als eingetragenen Verein. Das heißt, wir haben letztes Jahr ein 5-jähriges Vereinsbestehen gefeiert. Genau, und seit Beginn sind wir stetig gewachsen. Aktuell sind wir, glaube ich, kurz vor der 1800 Mitgliedermarke. Und ja, also wir sind natürlich, man muss sagen, die German Seahawkers sind Teil des Seahawkers Dachverbandes. Die Seahawkers gab es zuerst in Seattle, das ist der offizielle Fanclub. Die haben auch dort vor Ort verschiedenste Chapters um Seattle rum in den verschiedenen Orten. Und die Idee für die German Seahawkers hatte unser Vereinsgründer und mein Vorgänger als Vereinsvorsitzender, der Maximilian Lenge, als er den Vorsitzenden des britischen Fanclubs getroffen hat. Und dann war so die Idee, okay, wenn die in Großbritannien das können, dann nach Deutschland ist es nicht mehr ganz so weit. Das ist natürlich die Sprachbarriere und so. Und das war unter anderem eben die Idee auch von Anfang an, die Fans in Deutschland eben auch mit deutschsprachigen News und Hintergründen rund um die Seahawks zu versorgen. Und deswegen haben auch die German Seahawkers eben schon von Anfang an eine Webseite mit Berichten, einerseits natürlich so zu dem, was bei den Seahawks abgeht, aber auch dann immer mal wieder Hintergründe, Interviews und solche Sachen. Ist ja auch total spannend. Also es passt ja ganz gut zu der Zeitspanne, die du gerade auch genannt hast. Mal so zu sehen, ich meine, die German Seahawkers sind generell ja super präsent, Social Media, ganz, ganz viel mit eurem Podcast, war ich ja auch schon mal am Start und das ist ja schon viel wahrscheinlich aus dieser ganzen Bewegung rund um die Legion of Boom damals entstanden. Da war ja dieser ganze Hype um die Seahawks und der hat ja seitdem, zumindest in Deutschland, irgendwie nicht aufgehört. Kannst du das mal so ein bisschen was darum erzählen, wie das damals so gekommen ist? Vielleicht auch für dich persönlich, ja auch total spannend. Und wie das jetzt gerade so weitergeht, weil gerade sind ja auch viele Dinge, die bei den Seahawks passieren, die entweder für Hype oder weniger Hype sorgen. Haben wir hier auch ein paar Denver Broncos-Fans am Start. Deswegen, wie das so sich bei euch im Verein vorgefunden hat. Ja, also ich bin da auch tatsächlich witzigerweise, glaube ich, ein sehr klassisches Beispiel. Ja, ich habe damals, ich glaube, es muss dann Anfang 2014 gewesen sein, als die Seahawks im NFC Championship Game gegen die 49ers gespielt haben. Das war, glaube ich, das erste American Football Spiel, das ich so richtig bewusst geschaut habe und aber auch mehr so zufällig durch Rumseppen im Fernsehen. Dann auf, ich weiß nicht, wird vermutlich Pro7 gewesen sein damals, das Spiel gefunden und irgendwie hängen geblieben. Und ich hatte damals auch, keine Ahnung, ich wusste von den Regeln nicht viel und kannte auch die Spieler alle nicht und so. Aber es war halt dann doch auch natürlich aufgrund des Spielverlaufs und die dramatische Interception am Ende und so, wie es alles ausgegangen ist,
war mir halt sehr schnell klar, dass da irgendwie einerseits was Besonderes passiert ist, dass dieses Spiel jetzt auch natürlich schon besonders dramatisch war. Und es war aber auch sofort klar, dass dieses Team einfach irgendwie cool ist. Ja, also gerade die Legion of Boom, die ganzen Spieler, ne, da war wahnsinnig viel Charakter, Marshawn Lynch und so, da hat man einfach direkt irgendwie was ganz einfach, eine Verbindung aufzubauen. Und dann natürlich direkt das nächste Spiel war der Super Bowl, den sie gewonnen haben. Und dann, wenn halt ein Team auch erfolgreich ist, ist natürlich dann einfacher, da irgendwie dran zu bleiben und das zu verfolgen. Und ich denke verfolge immer noch das Giftgrün eurer Trikots aus früheren Zeiten. Meine Albträumen. Es ist nur so, die Engländer oder die Amerikaner nennen es gerne Highlighter, so Textmarker-Farben. Ja, es sticht natürlich schon sehr heraus. Ich persönlich finde es gut, aber es spaltet die Leute natürlich schon sehr. Ja, vor allem als Denver Broncos-Fan da. Ja, wobei ich sagen muss, das Orange der Broncos ist jetzt auch nicht viel einfacher so fürs Auge. Ja, das stimmt. Ja. Ja, genau. Und aber also so, denke ich, ging es halt vielen. Ne? Das hat damals zugenommen, dass American Football einfach mehr im Fernsehen aufgetaucht ist und einfacher zu konsumieren war. Und dann waren eben die Seahawks zufälligerweise zum richtigen Zeitpunkt erfolgreich, hatten irgendwie ein charakterstarkes Team, mit dem sich viele Leute irgendwie verbinden konnten. Und daraus sind dann viele Leute, glaube ich, hängen geblieben. Und es war dann halt über die Jahre auch so, dass zwar die Seahawks dann nicht mehr so wahnsinnig erfolgreich waren, ne? Also es war zweimal direkt hintereinander im Super Bowl, aber danach in den Playoffs nie besonders weit gekommen oder so. Aber es war halt immer so, dass eigentlich man in jedem Spiel das Gefühl hatte, die Seahawks können gewinnen. Ja, die Spiele an sich waren immer aufregend, es war in der Regel spannend bis zum Schluss. Und das ist halt einfach auch was wert, wenn man eben als Fan, es ist ein bisschen Segen und Fluch, es sind immer aufregende Spiele, man hat immer irgendwie was zu erzählen und zum drüber reden hinterher, aber es kostet natürlich schon auch Nerven und ist für den Blutdruck nicht immer ganz so gut. Und so ging das auch bis zuletzt. Die 2018 war natürlich nochmal ein Schub, dass die Seahawks dann auch noch ausgerechnet nach London kamen. Das hat auch dann bei uns nochmal zu einem großen Sprung an Mitgliedern gesorgt und genauso jetzt auch dieses Jahr. Ne? Also einfach die zusätzliche Aufmerksamkeit, die sorgt dann auch schon dafür, dass eben noch mehr Leute die Seahawks entdecken und dann auch zu uns finden. Ja, ihr hattet ja auch Glück, dass ihr mit Russell Wilson jahrelang einen Elite-Quarterback in euren Reihen hattet. Jetzt hat sich das ja geändert. Der ist ja jetzt bei uns, bei den Broncos. Trotzdem läuft es ja überraschend gut bei euch. Magst du da noch vielleicht ein paar Sätze zu sagen? Weil ich glaube, viele dachten im ersten Moment, oh, Seahawks gegen Bucks, die kriegen richtig eins auf die Mappe von Tom Brady und Co. Aber aktuell sieht es gar nicht so aus, als ob das so unbedingt sein muss. Ja, ich glaube, für viele läuft die Saison der Seahawks bisher genau entgegengesetzt zu dem, was man eigentlich erwartet hätte. Ne? Alle dachten so, ja, Geno Smith als Quarterback oder ne, am Anfang war ja noch unklar, ob es jetzt Drew Lock oder Geno Smith werden würde und beide halt so Backups beziehungsweise so halb ausgemustert. Und dann war eigentlich, glaube ich, die Erwartung bei den meisten, ja, die Offense wird nicht viele Punkte machen, aber wir haben jetzt neues, innovatives Coaching-Staff, wir haben viele etablierte Defense-Spieler, die werden die Punkte der Gegner gering halten und uns so im Spiel halten und vielleicht kriegen wir es dann bei so Low-Scoring-Spielen ab und zu hin eben nochmal irgendwie zu gewinnen. Und jetzt war es genau andersrum, ja, also die Defense irgendwie löchrig wie ein Schweizer Käse und die Offense liefert ab, Punkte ohne Ende. Gerade jetzt das Spiel vor ein paar Wochen gegen die Lions zum Beispiel, ja, das war ja irgendwie, am Ende insgesamt über 90 Punkte. Da ist natürlich aufregend, aber glaube ich auch nicht so, wie sich auch Pete Carroll das als Coach vorstellt. Ja, der hat ja natürlich schon einen gewissen Faible für Defense und irgendwie Verteidigung und möchte eigentlich gerne lieber Low-Scoring-Spiele, die sie dann knapp gewinnen. Deswegen sind alle ein bisschen überrascht, aber ich glaube letzten Endes nicht unglücklich, weil viele Touchdowns des eigenen Teams zu sehen, macht eigentlich immer Spaß. Und wenn sie dann am Ende dann trotzdem knapp gewinnen, auch okay. Ja, voll. Absolut. Da kann ich als Panthers-Fan auch noch ein bisschen neidisch sein. Nee, aber das ist ja verdammt cool, weil das macht diese Partie ja einfach nochmal, wie Tiziana eben gesagt hat, wirklich viel interessanter. Zwei sehr unterschiedliche Teams, die auch an ganz unterschiedlichen Punkten stehen und trotzdem ist es halt total offen, wie das am Ende so ausgehen wird und wir hoffen ja auch alle darauf, dass es eine sehr, sehr knappe Partie wird, die einfach viel Spannung mitbringt. Deswegen, lass uns doch mal drüber reden. Ich habe schon so ein bisschen was gesehen, was ihr so für München geplant habt. Und wir haben von den Seahawks jetzt hier im Podcast selber auch schon ein bisschen gehört, dass da einiges geplant wird. Da hat man auch versucht,
einigermaßen eher nicht so konkret zu werden. Aber ihr habt ja schon einige coole Sachen geplant. Erzähl doch mal ein bisschen, weil da sind wir alle sehr gespannt drauf, was da in München so abgehen wird. Ja, also unser großes Hauptevent wird natürlich unsere Party am Samstagabend sein. Also Samstagabend vor dem Spiel haben wir das Damit alle schön hangover sind, ne, am Sonntag. Ja, genau. Ist schön, der Kickoff ist dann erst um 15:30 Uhr, nicht jetzt wie wenn man vor Ort ist, irgendwie schon um 10 Uhr oder um 13 Uhr. Das heißt, da kann man dann hoffentlich den Kater halbwegs in den Griff kriegen und dann fit in der Allianz Arena auftauchen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, am Sonntag ist Totensonntag, das ist stiller Feiertag in Bayern. Das heißt, um 2 Uhr ist eigentlich überall Schluss. Das heißt, so die große Chance, die Nacht durchzufeiern, wird man wahrscheinlich nicht haben. Genau, aber wir planen ich glaube, wir haben über 850 Tickets verkauft für unsere Party. Haben eben das Schneider Brauhaus mitten in der Münchner Altstadt komplett gemietet und freuen uns da dann eben viele unserer Mitglieder einerseits begrüßen zu dürfen aus dem ganzen Land und aber eben auch viele von unseren Freunden und Bekannten aus den USA und der ganzen Welt. Also ich kenne viele andere Seahawkers, die auch die Reise nach Deutschland antreten werden und dann zusammen mit uns da hoffentlich eine coole Party feiern werden. Sind denn da auch Nicht-Seahawker erwünscht? Die sind auch erwünscht und willkommen. Mittlerweile sind wir aber eben leider ausverkauft. Das heißt, wer vorher ein Ticket ergattern konnte, der darf natürlich gerne kommen. Wir freuen uns. Aber mittlerweile sind wir voll. Okay, zu beliebt tatsächlich. Ja. Wie ist es denn sonst? Also wie viele Leute von euch konnten Tickets fürs Spiel ergattern? Weil wir hatten hier auch schon Dr. Alexander Steinfort zu Gast, Chef von NFL Deutschland. Und er hat auch davon gesprochen, dass sie echt überrumpelt waren, wie viele Leute tatsächlich Tickets wollten. Und klar, sie konnten ja diesem Andrang gar nicht gerecht werden. Die Allianz Arena hat bekanntlich nicht so viele Plätze, wie Ticketanfragen reingingen. Ja, kommen viele von euren Mitgliedern nur für die Party und fürs Wochenende, um einfach eine gute Zeit mit den Leuten zu haben? Oder gibt es auch wirklich viele, die es ins Stadion schaffen? Ja, also man muss schon sagen, dass viele von unseren Mitgliedern auch enttäuscht worden sind im Ticketvorverkauf, weil also einfach sehr viele leer ausgegangen sind. Ich weiß nicht, ist immer schwierig zu sagen, ne, weil sich natürlich nicht jetzt alle bei uns gemeldet haben, die Tickets haben oder so, aber ich würde mal sagen, 10-15% oder so der Leute maximal haben tatsächlich Tickets fürs Stadion. Ich habe noch ein bisschen Hoffnung, dass sich da so in den Wochen direkt vorm Spiel und so jetzt nochmal was tut und dann vielleicht über den Zweitmarkt nochmal ein paar Tickets rumkommen. Aber ja, es sind nicht so viele, wie wir uns gewünscht hätten. Aber ich weiß auch doch von vielen, die eben dann doch auch den Weg trotzdem nach München auf sich nehmen werden und dann entweder in irgendwie einem Pub, einer Kneipe oder bei der offiziellen Watchparty das Spiel verfolgen werden, weil es eben doch auch drumherum eben die einmalige Chance gibt, mit so wahnsinnig vielen American Football-Fans einfach mal diese ganze Stadt einzunehmen und überall irgendwie werden Leute mit Trikots rumlaufen. Und so ein Ereignis wie das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden, das kann man sich dann vielleicht doch auch nicht entgehen lassen. Auf jeden Fall. Absolut. Ja, voll. Weißt du noch andere Dinge, was jetzt vielleicht auch die Seahawks drumherum noch geplant haben? War man da mit euch im Austausch jetzt unabhängig von der Party? Weil es hieß immer, dass es so die gesamte Woche soll. Das sind große Dinge in der gesamten für München Stadt geplant. auch so ein bisschen, oder? Hieß Ja, es doch auch. Ja. Genau. Ja, genau. Ja, es ist, da ändert sich alle paar Wochen der aktuelle Stand, was jetzt genau geplant ist. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass sie eben irgendwie einen der vielen Plätze in München mieten wollen, mehr oder weniger, oder sich da einrichten, wo es dann irgendwie Möglichkeiten gibt, irgendwie Fotos mit, weiß nicht, teilweise Prominenten oder so NFL-Figuren und Statuen und solchen Dingen zu machen und ja, andere Aktionen. Ich glaube, sie versuchen sich da schon auch so ein bisschen dran zu orientieren, wie das, was in London immer so geboten ist. Das heißt, wer da schon mal war, der hat vielleicht eine ungefähre Vorstellung, wie es ablaufen wird. Was es dieses Jahr auch wieder gibt, sind die Team-Pubs. Ja, das ist ja auch so ein bekanntes System aus London, dass jedes Team einen festen Pub oder irgendwie eine Kneipe, wie man bei uns jetzt sagen würde, oder ein Restaurant zugewiesen kriegt, dass man dann so als fixen Anlaufpunkt für die Fans hat, damit man weiß, okay, ich bin jetzt Fan von Team sowieso, von den Bucks, von den Seahawks. Oder ich glaube, ein paar von den anderen Teams kriegen sogar auch welche und weiß, okay, ich
kenne jetzt nicht viele Leute oder so, ich laufe mal dahin und dann ist die Chance hoch, dass ich Gleichgesinnte treffen werde. Das wird es auf jeden Fall geben. Und ich habe auch gehört, es wird irgendwie Möglichkeiten für Autogrammstunden und so weiter geben. Und gerade in den Teampubs jeweils werden die Teams, glaube ich, auch nochmal so kleine Events organisieren. Ja, super, super cool. Julian und ich sind auf jeden Fall auch vor Ort. Hoffentlich sehen wir uns dann in München. Also es ist cool, wenn man dann viele aus der NFL-Bubble das erste Mal persönlich trifft. Eine letzte Frage vielleicht noch, bevor wir dich entlassen. Was ist denn dein Tipp fürs Spiel? Ist schwierig. Ich habe ja die Hoffnung, dass die Seahawks-Defense sich bis zu dem Spiel nochmal erholt hat und deutlich zulegt und den Buccaneers und Tom Brady etwas mehr entgegenzusetzen hat, als man das in dem einen oder anderen Spiel vielleicht schon erlebt hat. Deswegen, ich hoffe mir, dass es in klassischer Seahawks-Manier ein knappes Spiel wird und kann mir schon vorstellen, dass die Seahawks mit den vielen Fans, die sicherlich da sein werden, im Rücken das Ganze knapp gewinnen. Wenn ich ein Ergebnis tippen müsste, würde ich sagen 24-21. Alles klar. Ja, klingt gut. Vielen Dank dir, dass du heute zu Gast warst bei uns. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Natürlich noch alle Infos zu den German Seahawkers packen wir euch in die Folgenbeschreibung rein. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen.